Okay, welcome back to our video class. We will continue the entropy. I just introduced the birth of entropy in the last video. Now let us go to the definition of entropy. There are a lot of definition. One is entropy is the measure of the randomness of the system. The system. Okay. Another definition is entropy is the amount of heat that cannot be converted into work. Okay. Entropy is the waste heat or degraded energy containing uh, randomized molecular motions. It is the heat possessed by the system due to randomized orientation or molecular motion. Okay. വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മോളിക്യൂൾസിനെ നിലനിർത്തുന്ന അവരുടെ ഓർഡറിൽ അവരെ അങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനർജിയാണ് എൻട്രോപ്പി. Now, what is a unit of entropy? What is a unit of entropy? Unit of entropy. We know that delta S is equal to Q reverse by T. Q is Joule Kelvin raised to minus 1. Okay. Now, entropy change of various processes. The syllabus has specifically mentioned that no derivation, only equation. Entropy change of various processes. We know that delta S is equal to Q reverse by T. What is Q? Q is equal to heat exchanged during the process or during the change. Now let us take first process or change, vaporization. Therefore, delta S vaporization is equal to Q vaporization by T. What is the heat change? Heat change during vaporization. During the vaporization, system in the liquid state absorb the heat. That is called the enthalpy of vaporization. The amount of heat absorbed by system, liquid water to vaporization. For the vaporization is called enthalpy of vaporization. And this vaporization happen at a temperature, in the vaporization temperature, that is called T boiling point. Okay, now second is freezing. Similarly, delta H freezing or melting. This is standard state. If it is delta is 0, standard state, therefore temperature melting point in Kelvin. All are measured in standard state. Now sublimation, delta H0 sublimation, enthalpy change during the sublimation divided by temperature in Kelvin at the sublimation temperature. Okay, these are the important process of an entropy change associated with the physical processes like sublimation, vaporization, or freezing or melting. Okay. Now, definition of second law of thermodynamics.
definitions of second law thermodynamics. There are two definitions. The first definition I bring from your +1 syllabus, particularly in physics. The definition says that it is impossible to convert all heat energy of a system to work. Okay, it is impossible to convert all heat energy of the system into work. Some heat energy will be compensated during the change. Now you can answer that the amount of that heat energy is associated with the entropy of that system. Simply talking that if you take some heat energy from the system and give to another system for a change, this heat energy brings some change into that system. Heat energy brings some change, some work on that system. If you calculate the amount of work experienced by second system will not be equal to amount of heat taken from the first system for doing this work, because of that work there will be some change. To manage that change, some heat energy should be used. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു 1000 rupees ആണ് ഹീറ്റ് എനർജിയെ നമ്മൾ എനർജി കറൻസി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹീറ്റ് എനർജിക്ക് തുല്യമാണ് 1000 rupees എന്ന് വിചാരിക്കും. അതുപയോഗിച്ച് ഞാൻ വേറൊന്നിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഫീൽ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1000 തുല്യമായിരിക്കില്ല, അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. 900 രൂപയുടെ വർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 100 രൂപയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് ഈ വർക്ക് മൂലം ആ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ, അവിടുത്തെ എൻട്രോപ്പിയെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഈ 100 രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായി ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്. നൗ second definition, entropy of the universe or isolated system always increasing. It's a very impactful definition. You know that universe is expanding. Expansion of universe is continuously expanding because of an expansion means volume increases. When volume increases, obviously entropy will increase. Delta S is equal to 2.303 nr log V2 by V1. That is entropy change associated with an isolated system. When volume increases, entropy will increase, because universe is an isolated system. It's expanding. Its volume is day by day increasing, second by second increasing, moment by moment increasing. Therefore entropy is increasing. This is all about the entropy. Now we will go to another idea that is called the free energy. Delta G. Free energy, actually the title little bit confusing. There is no energy like free energy. There is no free energy like internal energy or enthalpy. It's not like a different energy. Free energy internal energy പോലെ അല്ല enthalpy പോലെ ഒരു സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമേ അല്ല. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു എനർജി അല്ല ഫ്രീ എനർജി. അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അഗ്രി? അതായത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് എ സം ഓഫ് ഓൾ ഫോം ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയാം. ഇതല്ലാത്തൊരു എനർജി ആണോ ഫ്രീ എനർജി എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ പാടില്ല. ഇത് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായി ഇതിനെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീലി
available energy, freely available energy in the system which can be converted into useful work can be converted to useful work. Okay, delta G. ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് വിചാരിക്കുക. കംപ്രസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഫ്രീ. അപ്പോൾ ആ കംപ്രസ്ഡ് സ്പ്രിങ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം. Because of that compression, the system has a lot of energy. ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചില വർക്ക് നടത്താം. വേറെ സാധനത്തിന് ആ കംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when you release the spring, spontaneously the spring will lift that material. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വേറൊരു മെറ്റീരിയലിനെ ഉയർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഏതുവരെ ഉയർത്തും? ആ കംപ്രസ്ഡ് എനർജി തീരുന്നവരെ. അപ്പോൾ ആ കംപ്രസ്ഡ് സ്പ്രിങ്ങിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട അതിന് വർക്കായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ ആ കംപ്രസ്ഡ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അഗ്രി? അതുപോലെ ഒരു ബാറ്ററി, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ബാറ്ററി ആവട്ടെ, ദാറ്റ് മൊബൈൽ ബാറ്ററി സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഗിവ്സ് ഓഫ് എനർജി. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് യുവർ മൊബൈൽ ഈസ് റണ്ണിങ്. ഹൗ ലോങ്? Till that stored energy is exhausted. Once that stored energy is exhausted, your battery is there, mobile battery is there, but that does not run your mobile. Therefore, the amount of energy stored in mobile battery that can be freely supplied to your mobile machine so that mobile is running, that is called free energy of that battery. Therefore, such like that, every system has stored energy. That stored energy is called free energy. Fine. The free energy is calculated. Delta G is equal to delta H minus T delta S, or delta G0 is equal to delta H0 minus T delta S0, or delta G is equal to delta G0 plus 2.303 nRT log K2 by K1. Different equation. This is enthalpy change of the system. This is entropy change of the system. This is equation in the standard state. This is free energy change, and this is a free energy change at standard state. This is equilibrium constants. K1 and K2 are the equilibrium constant. These are the different equations. Okay, now we will watch next episode in next video. Thank you.